தரமான பாடநெறிகளை வழங்கி வரும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அமேசான் காலேஜ் உயர்கல்வி நிறுவனம் கல்வி அமைச்சின் கீழ் TVEC-யில் பதிவு செய்யப்பட்டு பல பிரபலம் வாய்ந்த UGC பல்கலைக்கழகங்களுடன் 2009 முதல் சுமார் 15 வருடங்களையும் தாண்டி நடத்தி வருகின்றது. அமேசான் காலேஜ். மேலதிக தகவல்களுக்கு அழையுங்கள் 014386 அல்லது 0112 591 110 www.amazoncollege.lk. சர்வதேச பாலஸ்தீன் ஒருமைப்பாட்டு தினம் வருடாந்தம் நவம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. 1947ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 29ஆம் தேதி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 181வது தீர்மானத்தின் மூலம் பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேலை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தை நினைவு கூறும் வகையில் வருடா வருடம் நவம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதியை பாலஸ்தீன ஒருமைப்பாட்டு தினமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கையில் பல நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. அதற்கமைய சர்வதேச பாலஸ்தீன் ஒருமைப்பாட்டு தினம் கடந்த நவம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி கொழும்பில் அமைந்துள்ள பாலஸ்தீன தூதுவர் ஆலயத்தினால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இந்த தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கை பாலஸ்தீன் ஒருமைப்பாட்டு இயக்கம் ஏற்பாடு செய்த விசேட கருத்தரங்கு நிகழ்வு கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டப வளாகத்தில் உள்ள லோட்டஸ் அரங்கில் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வின் வரவேற்புரையை பாலஸ்தீனத்துடன் ஒற்றுமைக்கான இலங்கை குழுவின் இணைத் தலைவர் பிமல் ரத்நாயக்க நிகழ்த்தினார். When we are marking this United Nations Day event here, we all know more than 15,000 Palestinian people, including 8,000 children, have been massacred by the Zionist regime using killing machines of the United States of America. We have to bear it and express our grief only because we are not capable enough to prevent this genocide against the oppressed people of Palestine. அதனைத் தொடர்ந்து இலங்கைக்கான பாலஸ்தீன் தூதுவர் சுகைர் ஹம்தல்லா ஜெயிட் உரை நிகழ்த்தினார். Year by year, you will see the numbers of the Palestinian killed. Year by year, you will see how many of them children, how many of them women, how many of them eldest, how many arrested from a very small nation inside Palestine. Along the history of the occupation, they arrested more than 1 million Palestinians. மேலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் மார்க் ஆண்டோ பிரான்ச் உரை நிகழ்த்தினார். This International Day of Solidarity comes during one of the darkest chapters in the history of the Palestinian people. I am horrified by the death and destruction that has engulfed the region, which is overwhelmed with pain, anguish, and heartache. Palestinians in Gaza are suffering a humanitarian catastrophe. Almost 1.7 million people have been forced from their homes, but nowhere is safe. Meanwhile, the situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, risks boiling over. I express my sincere condolences to the thousands of families who are mourning loved ones. This includes members of our own United Nations family killed in Gaza, representing the largest loss of personnel in the history of our organization. பலஸ்தீனுக்கு நீதி எனும் தொனிப்பொருளில் இடம்பெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் புறக்கணிப்பு, ஒதுக்கி வைத்தல், பொருளாதார தடைகள் ஆகியவற்றின் ஆசிய பசிபிக் ஒருங்கிணைப்பாளர் அபூர்வ கௌதம் உரை நிகழ்த்தினார். So on this momentous day, perhaps one thing we can concretely do is answer the question, what would solidarity with the Palestinian people mean today as they endure their genocide? The answer to this question can take many forms, and it looks different depending on where in the world order you speak from. But there is a bottom line. There is a genocide being carried out by an apartheid settler colonial regime, and this needs to end. Why am I bringing up these concepts that are being talked about? Many have mentioned, many have expressed an exasperation towards. It's because those enduring this apartheid and those living through this genocide call upon the rest of the world
to act just as they would in the case of genocide and apartheid anywhere else in the world. நிகழ்வின் தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்களினால் ஆசிய பசிபிக் ஒருங்கிணைப்பாளர் அபூர்வ கௌதம் அவர்களுக்கு நினைவு சின்னம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும் இக்கருத்தரங்கில் தூதரக ராஜதந்திரிகள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவுஃப் ஹக்கீம், நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் பலஸ்தீன் ஆதரவாளர்கள் என பலரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர். இறுதியாக இந்த நிகழ்வு பலஸ்தீன ஒற்றுமைக்கான இலங்கை குழுவின் பொதுச் செயலாளர் ஃபவுசர் ஃபாரூக் அவர்களின் நன்றி உரையுடன் நிறைவு பெற்றது.